Heureux. Alors. Alors. Avant d'aller plus loin, il va falloir qu'on trouve un parchemin d'invisibilité. Enfin, pour voir l'invisible surtout. Very well. Si tu veux, je leur poserai la question aussi, Thorfin, comme ça au moins on aura une réponse. Alors attendez, parce qu'il faudrait que j'ai quelqu'un qui aille acheter une potion ou un parchemin de détection d'invisibilité. Trust no one. Go. Joséphine. Hello Normax. Oh, welcome to Bone Cloaks. We eat. Anyway, we can knock and take your pick. Alors, voyons voir. Invisible. J'aimerais bien savoir si j'ai la possibilité d'en acheter quelque part. J'ai peut-être la possibilité d'en faire. Merde. À qui est-ce que je pourrais acheter une... Welcome. I am to browse. If you are a city official here, enjoy our unmatched selection. Détection des pensées... Vision de l'invisible, c'est ça qu'il me fallait. Alors...
Ouais, sexy Astarion. Why not? I've got a long road ahead. What path lies before me? Alors... Il y a des mains du mage qui se baladent là. Must avoid that trap. Ah, What's in here? je me souviens plus sur quel bouton il faut qu'on appuie. Looking ahead. C'était pas celui-là. No time to waste. C'était celui-là. Alors, voyons voir. Oh, ça m'étonnerait que ça passe. Oh, c'est passé. C'est passé. Better take that. Now what might you be hiding? What's that? M'étonnerait que j'ai 2 fois la même chance insolente. Like its will be done. Quickly then. Oh, enough waiting. I crave blood. J'ai rien dit. Elena. Can't afford to stay idle. Onward.
Est-ce que c'était celle-là? Oui. Best get going. Alors. How much further can I go? Hmm. Can't keep me out. Question, prendras-tu du contenu autre que BG3 car avec ta réponse à Alpha hier sur le mode randomizer, je désespère de voir autre chose. Dès que j'aurai terminé ma run Honneur en fait, techniquement. Et hors ce qu'on fait en multi. Du coup. Quite some valuable knowledge hidden between these pages. Hop. Tous les replays de la run sont pas sur YouTube, si je parle de l'acte 1 car je crois que ça commence à l'acte 2 sur YouTube. Non, sur YouTube c'est quand j'ai commencé à mettre à faire du multi-stream. Donc en effet, ça commence à l'acte 2. L'acte 1 est sur Twitch, de sûr. Mais sur YouTube, c'est qu'à partir de l'acte 2. Alors... That might be worth a look. What's inside? Il aurait fallu que je vienne ici avec Will. Gale, avec Gale d'ailleurs. Trop tard maintenant. Alors... Pas de soutien gras.
Alors, Just Someone's as I left a trap expected. out for us. là on a une fosse de gaz. Le fait est que... Traps. Avoid that trap. How considerate. My. A vault like this must be hiding something valuable. J'ai vraiment pas de chance, hein. Alors... Main d'argent est ouvert. Still alive. So that's progress. A trap. Avoid that trap. Someone doesn't like visitors. Ah, j'avoue que les 1 et les 20 là, ça y va. Hein. Oui. Ok. Suffisait de râler, c'est ça? Looks like a trap there. Hmm. Est-ce que j'ai moyen de laisser quelque chose ici? I am ready. My faith will guide me. A trap. Someone doesn't like visitors. Ok. Worth a shot? Be careful. There are traps about. What now? Be careful. How about this? Ok. Ça va venir. Hein. Invulnérabilité, ça mène nulle part. Clairvoyance. There. Traps. How considerate.
vais bien finir par y arriver. Ça serait sauvage? Non. C'est pas sauvage, c'est pas ombre. Ah mais je suis où là? Oh dear. Traps? How considerate. Ok. Oh dear. Someone's left a trap out for us. A trap. Someone doesn't like visitors. Ok, donc ça c'est allumé. A trap. Someone doesn't like visitors. What do we have here? Hop. Seems simple enough. With haste. Ok. Parfait. All right, what now?
good here, I hope. With a flick of the wrist. Décidément. Alors, le codex, il me semble qu'il est maudit. Donc, je peux lever des malédictions. Ah, la cible n'est pas maudite. Never a dull moment. Still breathing, despite everything. Donc ça, c'est bon. Way forward. Eager for battle. I will take my pick. Onward. Brise ennemi. C'est un joli marteau. Is that blood? No, never mind. A book on Netherese magic. Gale may like to know. Alors du coup, la question est, est-ce que j'ai la possibilité d'envoyer les 2 bouquins que j'ai récupérés directement à Gale? Et avec ça, je pense qu'on a fait le tour, hein. No one stopped me yet. Breathe deep and move. On va pas sortir ici parce qu'on n'a pas le droit d'être là normalement. Alors. I finally have the tome I needed. Such knowledge, such power contained in such a small object. If the crown atop the Elder Brain was truly forged by Carsus himself, this book will confirm it. All we have to do is turn the page. Pas sûr d'avoir envie que vous mettiez le nez là-dedans. And since when have we sought to avoid trouble, eh? Come now.
The knowledge lurking between those pages could help us greatly. Don't be a hindrance after being such a great help. Pas de chichi entre nous. Voyez donc ce qu'il dit. That devil Raphael was telling the truth. There's no doubt. The crown of Carsus is what's controlling the Elder Brain. And this is no mere journal. It contains Carsus's original plans for the crown's construction. His designs for godhood. Pour moi, ça ressemble plus au patron à suivre pour s'anéantir cette couronne. A-t-elle pas tué Carsus? Not exactly. It was what he did with it that sealed his fate, and, for a time, that of magic itself. The crown was merely the means. The book states that the crown and netherstones were originally one construct, seemingly sundered at the moment of Carsus's downfall. If we can collect the crown's setting and the 3 netherstones, and with the correct invocation of certain spells and gestures detailed in these notes, I think I could reforge it. Et à quelle fin? To every end you can imagine, and 1,000 more beyond. Just think of it. The power of the gods in mortal hands at last would be free of doctrine and dogma, confined only by the limits of our imaginations. I promise you, the gods will never grant us such a blessing, no matter how much we worship and adore them. Pour renier si facilement le panthéon divin, tous les dieux ne sont pas égoïstes, vous savez? Some gods may delude themselves into believing they care about their worshippers, but when it comes down to it, we're all expendable. Children to be appeased, not respected. I worshipped Mistra loyally for years, and in that time she granted me the barest sliver of the power I was ready to wield. Even with the fate of the world at stake, she had little more to offer me than the means of blowing myself up at a more convenient time. She's done nothing to help us. Mistra wanted the brain obliterated because of this crown. She fears a world in which such power is beyond her control, ready to be claimed by Carsus's successor. Le chat noir. Vous pensez que c'est vous son successeur? Not until this moment. But I can't help beginning to see such a destiny unfold before me. Powerful as he was, Carsus lacks some advantages I can lay claim to. I know Mistra intimately. Carsus achieved many things, but he never managed that. A long road lies ahead before the crown comes into our possession. All I ask for now is that you do not dismiss this possibility out of hand. Please, at least think on it. Gale, je vous en conjure, oubliez tout ceci. Nous ne pouvons reforger la couronne. I see. I suppose I am asking you to take a leap of faith even the most loyal of companions might struggle to land gracefully. I've spent so long feeling inferior, shut out from my destiny over such a simple act of youthful enthusiasm. Perhaps I got carried away with the thought this crown could give me back what Mistra took. Cure me, even. De grandes choses vous attendent encore, Gale, mais ce n'est pas en courant après l'ombre de Carsus que vous les trouverez. You're right. There aren't many wizards who'd care to be mentioned in the same breath as him, or his folly. Whatever comes of this, we cannot allow the crown to be reforged in Raphael's image. A devil wielding the might of Carsus. It would be the end of everything. Ok. Qu'est-ce qu'il fout là, Elminster? Bougez pas. I expected Nightsong to be overjoyed after killing her fair-haired fool. Instead, she just seemed tired.
La vengeance n'est peut-être pas toujours aussi agréable qu'on le prétend. No, I don't think that's it. She probably just needs some time for it to sink in. I'm sure she'll be elated soon. Precious little Baal babe. Oh, darling, I'm hurt. It sounds... Ok. On va demander à Gale de Dame nous Aelin has suivre. little to feel sorry about. The Roacan would have inflicted with pleasure. Et maintenant, on va discuter un peu. C'est-à-dire qu'on va l'équiper de la robe de la trame. Parfait. Et on va l'équiper de ce magnifique bâton. Nickel. Je sais pas si c'est une bonne idée, ça. Il faudrait peut-être que je vende 2-3 merdes avec lui aussi, hein. De quoi, le vieux clacos? Bon, il va nous faire chier comme d'hab. Est-ce que j'ai télékinésie ou pas? Pétrification, ça c'est de la danse. Je vois pas de télékinésie. Alors. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Elminster? Oh, hello, my boy. No, don't mind me. I'm just enjoying a lungful of Baldurian air. Yes, a distinctive aroma, though perhaps not one worthy of bottling. I hear you've been browsing in the most esteemed of Emporium's sorcerous sundries. Indulge my curiosity. L'énigme What est la wonders did you suivante. discover there? Nous avons découvert les annales de Carsus et elles se sont révélées fort instructives. So, you have learned the truth of the enemy we face. The very tool with which its eponymous creator unmade magic itself. Perhaps now you understand what is at stake here, my boy. Though what Mr. asked of you was extreme, it was not without merit, nor demanded lightly. What are you saying? Or rather, what are you not saying? Mr. knows you defied her, Gale. Well, of course she knows. She's Mistra. She bids you come to her holy shrine in the Stormshore Tabernacle. There, she will grant you an audience at last. Vous devriez aller la voir, Gale, il pourrait peut-être nous aider. I'm curious enough to make the attempt. All right. An audience with the mother of magic, it is. Perhaps that should have been your mission right from the start. Trust in yourself. Trust in the weave. If you are willing, trust in Mistra. There is a conclusion
yet to be written in this sorry tale, Gale of Waterdeep. And yours is the quill that will write it. Ok. So all it took to get Mistra's attention was to learn how to reforge an artifact that once destroyed her. It's obvious when you stop to think about it. Qu'est-elle à vous dire, à votre avis? Well, I doubt it's an apology for asking me to die on her behalf. Whatever it is. If it's important enough to send Elminster, we can be damn sure she's serious. This is a conversation that's long overdue on both sides. I owe it to her to hear her out. Come what may afterwards. Je suis d'accord, en route pour le tabernacle de la Côte des Tempêtes. After you. Ok. Avant de se rendre au tabernacle, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à faire dans le coin? Je pense pas. Welcome back to sort feast your eyes. Alors, voyons voir. Ça, c'est intéressant pour Merc. Un charisme plus 2. Mais je l'aime bien mon chapeau. Il est pas bien mon chapeau? Ouais. Let's move. You've a particular way with words, Gale. Perhaps oration suits you more than battle. Easier to don some armor than Alors, elle est où l'armure qui m'intéressait? Là. if you can manage the extra weight, that is. City's got Voilà. Everything is going to be all right. I promise. Mommy. That's right. Mommy is here. Vlaakith is unity, fear and beauty, life and unlife. Eyes like onyx, teeth like daggers. There is nothing perfect. Sounds vile. I assume the meaning of perfect was lost in translation.
Excuse me, where do you think you're going? You'll need to take the potion here, please. Ok, alors attendez, parce que du coup... Elle est où, sa potion? Potion mystérieuse. Je vais la filer... Hop, à Lae'zel. Assume nothing. Qu'est-ce que c'est que ça? Objective noted. Alors... Bubbling. It's been made explosive. God, what a mess. You smell like that place down the docks where they dump out the fish guts. All's well that ends. Not as bad as it could have. I have something to ask. Everything is going to be Ah, a cozy little spot, isn't it? And now that you're here, the crown jewel of my research is soon to be faceted. All you have to do is drink. When you first entered this risky, but A potion that makes you explode? Seems a bit drastic. well, yes, Formulae Arcu through Fruag were spectacular failures. But Gruna is different. Believe me. Mais c'est bon, je l'ai bu ta potion. Not even for the betterment of the alchemical arts the realm over. Not even for that. At least the ash can be repurposed. Some. Alors... Bet I can crack that open. Oh putain. Dans quoi est-ce qu'on est tombé? Elle a tué un spectateur? Take heed. I see a trap. Est-ce que je pourrais déplacer là-bas? Voilà. Qu'est-ce qu'il dit ce bouquin?
L'échantillon de sang qui m'a été fourni était d'une grande rareté. Il était à la fois chaud et d'une composition surprenante. J'ai beau passer plus d'une heure à le mélanger, il n'est absolument pas sédimenté. Aucun élément plus lourd ne venait se déposer au fond de la fiole. Je l'ai fait bouillir, puis recondensé, et il est redevenu comme avant. Je pense que les gouttelettes parviendraient à rester agglutinées même si elles étaient mélangées à une substance extrêmement complexe. De l'or liquide, du sel, du soufre et du mercure, des cheveux, de la craie et de l'argile. Ça donnerait un breuvage spécial capable de s'adapter à n'importe quel élément. Mais lequel choisir? Don't mind if I do. Une sangsue artificielle. Ok. Donc elle fait des expériences bien cheloues, quoi. Keep your hands to yourself. You're being watched. Oh my! My heavens, you lived! This is incredible! I'm seeing stars! Vous avez l'air surprise, vous pensiez que j'allais mourir? I'd hypothesized you wouldn't, my friend. And you've proven me absolutely correct. You are the world's first detonative exsanguinator. To put it simply, from this day on, your blood goes boom. Ah! Big boom. It's incredible. All it needs is a spark. Ah non, je savais pas, non. C'est la première fois que j'ai l'event parce que les deux fois où j'avais fait des runs, je l'avais tué à l'intérieur de Moonrise avec tous les autres, comme un bourrin. Donc c'est la première fois que je la recroise à l'acte 3, du coup. Ça a l'air drôlement puissant, merci. I assure you, the pleasure is entirely mine. This research will skyrocket House of Blodra back to the forefront of Drow scientific thought. Indeed, it could protect my line for generations. Now, let me offer you a little treat. In exchange for the teensiest vial of your marvelous blood, I'll give you something that'll really throw your enemies for a loop. I'll only ask a nominal fee in exchange. Vous avez déjà pris assez de sang comme ça. Now, darling. Let's not be rude. Pourquoi tenez-vous tant à me pomper encore plus de sang? My research will be quite worthless without proof. And my proof is running through your veins. I only need a tiny bit. Then my life will truly begin. I'd so hoped it wouldn't come to this. But I can't let my prize experiment walk out that door. Vraiment? I'd hope to take a sample with your permission. Vraiment? But I can do without it. Tu veux qu'on se mette sur la truffe, là? On a quasiment le même portrait, c'est rigolo.
froissée. Robe d'exquise concentration. Have to keep going. I promise. Mommy. That's right. Alors, hop. Envoyer à Laisel. Why'd you make it so big then? Can't take breaks. I can't lose control of my fiancé. Bon, attendez, ce qu'on va faire, c'est vendre. Ensuite, on ira au tabarnak. Easier to don some armor. Yak, merci d'avoir fait Mercure son abonnement. Merci. If you can manage the extra weight, that is. Alors. Maintenant, faut qu'on aille voir Damon, parce que je ne sais plus à combien il vend l'armure. Quoique, est-ce que c'est intéressant de lui acheter l'armure qui coûte une blinde, en sachant que... Bah, du coup, avec Lae'zel, il va nous falloir l'armure... La Eldusk, l'armure démoniaque qu'on a chez Raphaël, du coup, vu son sang. What can I do for you? Of course. Wouldn't be alive to hold them if it weren't for you. Celle-là, là. Ah, vous voyez, elle fait 9000 balles. Ok, alors, on va où? On fait quoi? Le tabarnak. L'hostie tabarnak. Speaks well, that Envo Wartash. Excellent rhetoric. He's a man of the people, too. We know you will drive back the army of the absent and raise our city to its pinnacle. We did for it. Réduction 114, il te paye pour prendre sa marchandise. Bah ouais, mais bon, d'un autre côté, c'est moi qui ai fait monter... qui ai fait monter ma relation avec lui pour ça, hein, justement. There she stands, just as Elminster promised. Mystra, goddess of the weave, mother of all magic. Elle est là, la The plus old man belle. wasn't lying. She's opened the summoning channel. Can't you feel it? Gale's right. The very air around the statue crackles with magic. It sets your teeth on edge. A stream of pure, undiluted weave. I only have to reach out, and it will carry me to Mystra, wherever she may be. An audience with your goddess can go wrong. I should know. But do whatever you feel is best, Gale. Time was, I'd have given my right arm for a chance to speak with Mystra again. The left one, too. Maybe a knee. Vous êtes prêts, Gale? Am I?
La plus belle, elle a à peine 140 ans, c'est un bébé déesse. Comme si je disais que Liara était la plus belle à Maras. Qui dit ça? Qui dit ça? Liara, elle n'existe pas face à la vraie déesse de Mass Effect. Ex-lover. I always wonder what being nervous would feel like. I hate it. Savez-vous ce que vous allez lui dire? During my time locked away in Waterdeep, I prepared a quite comprehensive speech for her on the subject of our former relationship and the manner in which it ended. Alas, recent events have rendered the majority of it moot, so I'm gonna have to improvise. Unless you have any words of wisdom to impart before I go. Dis-tu donc que la couronne sera bientôt à nous, histoire qu'elle panique un peu. Vous devriez aller la voir, Gaël, ne lui donnez pas... Vous ne devriez pas aller la voir, non. Quoi, je viens pas avec vous? The summoning channel Mystra has provided is one only I can enter. No matter how much I prefer not to face her alone. Demandez son pardon, Gaël, c'est peut-être votre seul espoir de guérir l'orbe. You're right. A heartfelt apology is the surest way to a goddess's heart. And her favor. I pray that she'll be in a forgiving mood. If she weren't the one I'd be praying to. I'll only be gone for a matter of moments. The Outer Planes experience time quite differently to our own. Wait for me. Please. Gale of Waterdeep. You look well. Mystra. Elle a une voix... Je trouve qu'elle a une voix trop profonde pour le physique qu'elle a. Why am I here? There is much unsaid between us, but time runs ever short. You discovered what lies at the Devrait avoir la heart voix of de the Bryce Dallas Absolute, Howard. the crown of Karsus. And you disobeyed my instruction. Why? I didn't want to die. And when I saw the crown, I thought I might not have to, if I only understood its power. And you believe you have the right to such an understanding? The past cannot be undone with self-pity, nor can a future be forged. Only with the truth will you see the way ahead. The fragment of magic you tried to return to me was not of my creation. It was the Karsite weave. It is a corrupted, half-born magic, wrought in the brief moment Karsus ascended to godhood. It hungers for power, just as he did, and it can never be sated. You unleashed something that would consume all magic in existence, and yet you thought only of preserving yourself. That can't be. It wasn't. It couldn't have been. I only wished to prove myself worthy. I had no idea. You were already worthy. What you lacked was patience, and it cost you dearly. When the Karsite weave entered your body, your gifts were the first thing it consumed. The only reason the orb sleeps is because I have allowed it to feed on the true weave. A temporary Israël nous regarde, elle fait médiocre. Enough to save us. With each day that passes, the Elder Brain threatens to become a new kind of god. Its worshippers, a scourge of soulless illithids. If you will not use the orb to end this abomination, then you must find a way to separate crown and host. When you've done this, you must surrender the crown of Karsus to me. I won't let you down again. When the Absolute is vanquished, I will surrender Karsus's powers to you. You have my word. Thank you. May the Weave's light guide your purpose, and its wisdom guide your hand. The future of magic rests on your shoulders, Gale of Waterdeep. I promise you,
It is a burden you are strong enough to bear. Ok. Can't give up now. Back on mortal soil once more. I can't believe I saw her. After all this time. Comment vous sentez-vous maintenant que vous l'avez vue? Relieved. Drained. Proud of myself for summoning the courage to go to her in the first place. And, if I'm being totally honest, a bit lightheaded. As if it wasn't enough to have seen her again. She didn't exactly summon me there for small talk. The Karsite weave. Within me this whole time. I knew the orb was no ordinary ball of magic before it to be Karsus's malignant creation. Gods! How did I not see that? C'est pas votre faute, vous n'étiez pas censé savoir. But I should have known. What right had I to go about declaring myself an archmage when I was as foolish as a common apprentice in setting such an entity loose? At least now I'm armed with the truth. And Mistra's expectations. Once I bring the crown of Karsus to her, I can put everything right. The orb, too. I'll be myself again. For all that's worth. Vous guérirons, je vous en fais la promesse. Thank you. There aren't many I'd trust to stand beside me on such a journey. Fewer still who would do so because they believed I deserved such a chance. If I can promise you one thing in return for your faith in me, it's this. I will use everything in my power to ensure we defeat this evil. I will not let you down. Now, I believe we've a date with an elder brain to get to. Shall we? Ok. At the ready. Maybe it'll bring us closer. On va pouvoir le laisser là, Gale. Gale the good guy, oui, clairement. I question the wisdom of that decision, but so be Il est it. tellement en mode good guy qu'au moment où il te fait du rentre dedans, t'es là genre... Excusez-moi, mais qu'est-ce qui vient de se passer? I'll be here in the meantime, idling away the hours. Je me souviens la première fois qu'il l'a fait. J'étais vraiment en mode... Mais ça sort de n'importe où, ça? Wow. Gale is the chosen of Mystra. Congrats to him, I think. Hope he knows what he's doing. We haven't fared very well with other chosen so far. Hell yes. Donc on parle de Will qui essaie de te draguer en faisant des entrechats entre deux génocides de gobelins. Ouais, mais les entrechats de Will, à la limite, ça sort de quelque part. Tu vois? C'est... Ouais, Alcine aussi, quand il te tombe dessus, t'es là genre... Mais c'est-à-dire que tu te retenais, au bout d'un moment, t'as plus réussi et les mots sont sortis tout seuls, quoi. Tu vois? C'est... Alors... Ça, c'est jaune. Noir et rouge tango. At least things have stayed interesting. Il me faut les bottes.
Et le dernier qu'on va faire... Voilà. Ok. Another step forward. I may have overdone it with the black and purple. Has been sitting right there my entire life. Gortash is a vision. Why, yes, Edvard. Can I call you Edvard? I'm 10 years behind. Don't want the youth to think I'm not, you know. On retourne voir Alpha Cast. On va essayer de lui vendre 2-3 trucs. I should speak up. What can I do for you? Alors Alpha... Of course. Wouldn't be alive to hold them if it weren't for you. J'ai vu que j'avais des diamants à vendre. Il a 2000 balles. Ça, j'en ferai rien. Je regarde juste si j'ai pas récupéré des trucs qui me servent à rien. Explosif incendiaire. Voyez-vous ça? Ah, on n'est pas loin de pouvoir se payer l'armure si j'avais envie, hein. Ah, quoique, attendez, non, je raconte des conneries. Elle est à 9000. Ok. Alors, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait essayer d'aller... d'aller des volos, pour commencer. Cliffgate? That can't possibly be you, can it? Fitz! If you aren't a sight for sore eyes. Where the hells have you been, girl? Last I heard you'd run off to Neverwinter, and that was what? 10 years ago? Neverwinter? Who told you that? J'adore parce que du coup, sa tenue, elle est assortie à ses cheveux. Je trouve ça super classe. Le rouge et le noir comme ça. Look at you. The years have been good to you. I won't lie. They have. Et laisser rattraper le temps perdu sans intervenir. Well, go on, girl. Tell me everything. First thing first, you saw the news, didn't you? About Archduke Gortash. Right. Oh, I'm sure the fox will make a great duke of the hen house. I think you were the only thing that kept him a little honest. After you left, things got dark, fast. I got out while my soul was still intact. Started working for an arms merchant. Still in the trade, as you can see. Met my fella Gregor that way. Been together 8 years now. And Karlach, we've a little one on the way. Fitz! That's incredible! Congratulations! Mum life, huh? You're going to be incredible. God, Elle est tellement parfaite. Even after all these years, it seemed to happen so fast. But now that you're back in town, you must come to ours. All of you. We'll have a good supper, catch up. You can meet Gregor. And the little one. In a few months. Are the two of you together? Ew, no. Just mates. Very good mates. Oh, that's lovely. It's a pleasure to meet you.
tell you how good it is to see you, Fitz. I'd love to come have dinner. Je vous with cache you pas when- que mon cœur we're se in the serre city quand on elle some fait urgent business, but non. Can I come find you when it's all Castmates. settled? Je I'd love that. Meanwhile, if you're still in the business of sais que c'était pas la run pour la romance, mais on va rien lui acheter, hein. Great to have you back, Karlach. My God! Is that Fitz? Alors, est-ce qu'on va voir d'abord la momie? Behold, this tree is plagued by pestilence, yet refuses to die. The goddess Chantia wishes me to save it. I can feel it. Oui. Et donc? Awaken, little one. The broadsheet's gone to pot ever since I left. Couple turns should do it. Ah. C'est la merde là. You do not have an appointment. What possible reason could you have to enter the presence of Mystic Carrion? La secrétaire, la première fois que je suis allé chez le psy. Tu l'as jamais faite celle-là? Si, si, j'ai déjà faite. Mystique Carcasse, vous êtes une sorte de 10 heures de bonne aventure? I am not. I am a spirit medium. One capable of bridging the void between the living and the unliving. This plane and the next. You do not possess the aptitude to attempt such a journey. Nor are you the caliber of client I would usually offer to escort. Toutes les têtes couronnées de ce monde seraient prêtes à boire mes paroles comme du petit lait. Qui êtes-vous pour me parler sur ce ton? Retourne à Kemri, espèce de salopard. Seigneur des tombes. Unless, of course, you are looking for a job. Vous avez des choses à vendre? Some spiritual materials, though not much within reach of your purse, I fear. Qu'est-ce qu'il est con. Capuchon de la trame, vous bénéficiez d'un bonus de plus 2 au DD de jet de sauvegarde contre vos sorts, ainsi que leur jet d'attaque. 3420. Je savais pas qu'ils vendaient ça. Je pourrais l'acheter pour Gale. Ah bye Jones. De toute façon, si je le bute, je récupère ma thune, donc bon. Ah ouais, il faut que je vienne ici avec Will, du coup, qui a le bouquin et tous les trucs... Gale, je voulais dire. What's on your mind? Really? Oh, fuck. C'est parce que t'as dit
Quand elle a demandé si on était ensemble, ça t'apprendra à me briser le cœur. What's on your mind? Putain. With pleasure. Donc lui, on va lui enlever son chapeau. Loup capé. Voilà. Est-ce qu'on le met jaune ou est-ce qu'on le met rouge? Est-ce qu'on peut teindre le bouclier? Ouais, bah c'est une arnaque ça. Ok. Je comprends pas, je suis allé voir les jumeaux Draw avec Gale et maintenant les armures ne s'affichent plus. Bah tu vas là-haut. Ici là. Activer, désactiver la visibilité des armures. Du coup, et ça réapparaît. C'est parce que vous venez de passer une nuit à coquiner et que du coup bah t'es en tenue de nuit. Mais si tu réappuies, je t'assure que tu vas récupérer tes armures, t'inquiète pas, c'est juste visuel. There's magic here, but it's of a rancid, impure form. Nothing like the true weave at all. What to do? This is why I appreciate a sharp to a ball of fire or a bolt of lightning. The weave is inconsistent, unruly. The weave is constant, but its users Don't be anything hasty. but. We must be on our guard. A Githyanki warrior hardly needs to be told that. Again, you disturb me. My client list is full, and you are not on it. Je suis là pour offrir mes services au cas où vous auriez besoin de quoi que ce soit. Yes. My spirits stir. They think you might be capable. Very well. You may help me with a small matter. I have an assistant, Thrumbo. A conduit I used to maintain my connections with the ethereal plane. Unfortunately, he has deserted his duties. He has not gone far, but given the sensitivity of his nature, I would prefer that he is not free to roam the city. Return Thrumbo's body to me, and I will see that you are suitably compensated. Ok. Pourquoi il s'enfuit? It's quite simple. He resented having to work for a living. The undead can be rather lazy in that regard. He was always a simple, contented creature, a beggar to the bone. Perhaps he has forgotten how ungenerous the world can be, or simply prefers to live in the gutter. If he does not value the gift I gave in reanimating that wretched flesh of his, then I will take it back. It is my property, not his. Un simple nom constitue une piste bien mince dans une ville aussi grande que la porte de Baldur. Had I thought you were the type to shout his name from the rooftops, I would never have offered you the job. Thrumbo is not alone in his ingratitude. He has led others in my service astray. 3 of them, beggars and zombies alike. The others lack even Thrumbo's modicum of intelligence. It should be no great task to wring his location from one of them. C'est d'accord, je m'en occupe. Then, with the spirits herein our witnesses, the arrangement is made. They will follow your progress with great interest. As will I.
Ok. Bon. Avant de faire quoi que ce soit avec lui, moi, de toute façon, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille casser du nain. Awaken, little one. Flower and bloom as I know you can. Par où on passe? I know you're hungry, sweet girl. How about we bake something? Love baking. Il était pas par là, le zombard? Ah, il est là. What's up for discussion? Yes. Arms for the poor? An air of decay hangs over the stooped beggar's form, the same that tainted mystic Carrion's chambers. This is one of his runaway servants. Anything you can spare for a humble beggar? N'auriez pas vu Trombus, le mystique Carcasse le cherche. Trumbull? Is he in trouble? Dites-moi ce que vous savez, je pourrais le retrouver pour vous. Yes. What an excellent idea. Frumbo had a plan. He was going to find us an abandoned house. Somewhere to hide away from Carrion. Okay. Would you like that? It's a good thing you're doing. More than most would do. The mermaid, faithful readers, has the tackiest Est-ce que c'est une bonne idée de passer par là? Parce que moi j'ai envie d'aller là en fait. Hello Bug, tu vas bien? When is it my turn? Be patient, citizen, or else. You don't. You're just as rich. Business, I say. Can't even browse while he's with a client. Stories, get them right. It's never been so hot. Out of sight, out of mind. Okay. It's unusual for prey to supply the tools of its own butchery. Razors, scissors, nail files. So many cuts one couldn't make. And yet, such a fleeting window. But then, who am I to deny the auspices of destiny? For we are celebrating, Master Figaro. You have the delicious honor of being my crowning achievement. Your body is my ultimate gift to my lord, Bar. Together, we shall transcend. On peut l'attaquer? A challenger. My lord tests
piteous hovel will be your grave challenger. Ok. Savor your final breath. Skill before becoming. Alors, voyons voir. Est-ce que j'ai la possibilité de m'éloigner sans me prendre de coups? Non. Ça m'apprendra. Alors, voyons voir. Toi. Pause. Il va attaquer 2 fois. Elle va attaquer 2 fois si je fais ça. Ça c'est fait. Alors. Nowhere to run a business, I say. Can't even browse while he's with a client. Unless. Qu'est-ce que je pourrais lui balancer dans la gueule? Putain, vraiment? Je suis dégoûté. Ok. De ce côté-là, ce qu'on fait, c'est... Petite orme radiance. Les bons esprits gardiens qui font plaisir. Est-ce que j'ai la possibilité de soigner mes alliés? Est-ce que j'ai même la possibilité de la soigner elle? Ça t'apprendra. Toi, tu bouges plus. Parfait. Taking position. Nickel. Je sais plus qui me disait qu'ils avaient jamais réussi à sauver Devela. Bah voilà, on y est. Have a lot on my mind. And well, that should more than suffice. I should have known it would be you. Thank you. If it had been the dwarf alone, we might have stood a chance. But these doppelgangers, they Ah, c'était toi, swarmed us. Bal? We were paralyzed before we even had the chance to fight back. N'étiez pas censé les protéger les patriarches de la ville haute? I was heading that way after we last spoke, when I heard a commotion. I stepped in to see what was going on. It's not every day you have the chance to catch a killer in action. Not even in this profession. These killings aren't random. In fact, they seem to be part of some sort of test. That document you showed me before, the one with the victims' names on it? That was the briefing. The killers paralyze their victims,
take their hands as an offering for Baal, and make it look like the cult of the Absolute was behind it all. It grants them access to a tribunal. From what I could gather, it's some sort of rite of initiation for aspiring cultists to prove their worth. And it's taking place beneath Candle Hallow's tombstones. Ça fait Bard, collège de l'épée et 2 niveaux de guerrier du coup. Tu peux voir mon perso dans le menu du stream, t'as un bouton normalement qui te permet de le faire. Je suis Bard, roublard et guerrier, je suis triclassé. T'avais une idée de l'endroit où je pourrais trouver les pierres tombales de champ de creux? It's not a place I'd ever heard of, if I'm honest. But rumor has it there were some hidden cellars somewhere near the Elf Song. Je suppose que j'ai plus qu'à trouver une main. Technically, I haven't yet done an inventory of this crime scene. So if something were to go missing from a corpse... Je vois que vous avez du pain sur la planche, je ne vous dérange pas plus longtemps. I will. But I'm still obliged to protect the Upper City Patriarchs first. When I'm done, I'll stop by the Basilisk Gate. If you've... Ah, bon bah la conversation a décidé de se couper toute seule. Don't waste a step. Who can say? Alors, Dolor, voyons voir. A pass race, Sicarius. Transition spatiale. We should find this Candle Hallow place. That's the most tasteless slogan you've come up with. On va l'envoyer à Gale. Ça, on l'enverra à Laezel, on le vendra tout à l'heure. Dolor Amarus, ça c'est moi. Dag plus 2. Et là, on a 4 mains. Ok. Bal et l'absolu, c'est la même chose? Non. I'm damn lucky you showed up when you did. Can you believe what that monster L'absolu est l'esclave des dieux de la mort, donc des 3 dieux de la mort, et Bal étant des 3 dieux de la mort. Sans aucun mal, j'étais comme ça moi-même, il fut un temps. Truly? Then you're made of sterner stuff than I, friend. I'll confess, it terrified me greatly. Can you imagine dressing entirely in red? Jests aside, thank you. You forever have my humblest gratitude and a most generous discount on my wares. Heureuse de vous voir si bien disposé à mon égard, Figaro. In the face of such horror, I don't see that I have much choice. Now, how may I help you today? Montrez-moi ce que vous avez en stock. Very good, ma'am. Alors, rouge sang sur blanc. Je vais récupérer ça. Je vais récupérer ça. Et là, on a toutes les couleurs qu'on veut si on a envie de s'amuser. Noir de jet et rose bonbon. Peinture noire et rouge tango. Je l'aime beaucoup, le noir et rouge tango. Tenue de descendant angélique. Faudrait pas qu'on habille Astarion avec ça. Alors, est-ce que j'ai des choses à lui vendre? Ça. Autre chose. Now remember, fashions of... Alors. Noir et rouge tango. Combiné avec ça. Parfait. La même couleur de peau. Et noir et rouge tango
combiner avec ça. Qu'est-ce que ça donne, ça, sur moi? C'est pas dégueu. On pourrait donner l'autre à Astarion. Ok, bon. Ça, c'est fait. Une chose de nettoyer. Society of brilliance. Quite the reputation. Even Water-Davian academics refer to their work from time to time. They talk a great deal, but do very little, which may be for the best. Well met. I am the Society's leading expert on myconid spore telepathy. But I've had to delay my experiments. Run out of spores, you see. No, I miss them, those myconid spores. J'en connais un qui a pas eu sa dose depuis un moment. Hein. Probably shouldn't have inhaled them all so quickly. I'm compiling a translation dictionary so warring species of the Underdark can understand each other. It's an essential step forward. C'est vrai qu'ici, il n'y a que des créatures des profondeurs. Là, on a croisé un gnome des profondeurs. Là, on a 2 druégards. Dirais-moi quand j'ai pas eu ma dose d'Astarion. Tell me, what can the society do for you? J'ai rencontré une femme, une ferme qui affirmait travailler pour vous. Donc une femme, pas une ferme. Je sais que pour certaines personnes, c'est la même chose, mais non. Elle cherchait un œuf de Githyanki. J'aimerais devenir membre de la société. Je fais la connaissance de 2 de vos chercheurs dans les tréfonds obscurs, Blurg et Omelium. A wonderful research partnership. I'm sure you'll agree. They are upstairs if you wish to share any theories with them. J'aimerais devenir membre de la société. A most intelligent impulse. But I'm afraid it simply isn't possible. New memberships are on hold for as long as those wretched absolutists are banging on the city gates. It does, however, give you plenty of time to prepare your admission thesis. A brisk 30,000 words should be more than sufficient. Was there anything else? I'm jealous. Ah mais ça c'est un nain des collines. So much Underdark strife comes from vying for scarce Un minerals. nain d'or. I seek to invent new, easier ways to find such ores. From plenty comes peace. My gloom-lit friend. How long has it been? I am glad to see you well. I see your tadpole remains in its state of suspension. Your case has set us on quite the detour from our planned expedition work. We've thought about very little else. Oh, Omelium. In the field seeking further subjects for study, though it has been gone for longer than I anticipated. After observing the nature of your tadpole's stasis, we felt it wise to report back to the Society. Omeluum went out into the city to seek out further undeveloped infections like yours. But I have heard nothing since. I admit, I'm somewhat concerned. We are usually sticklers for updating one another on our progress. Je retrouve Omelium. Quelle était sa destination? Omeluum believed the answer to this riddle lay within the city walls, and held some connection to the cult of the Absolute. I had the distinct impression it was intentionally keeping its hypothesis from me, as though even the theory would be enough to put me in danger.
Why that would be, I can only theorize myself. It is rather outside my area of expertise. Omeluum is most likely safe and well, and simply absorbed in its work. However, it would put my mind at rest to confirm it if you happen across its path. Oui. Est-ce que je peux lui répondre quelque chose ou... Vous avez des choses à vendre? Naturally, the Underdark provided us with some most unusual salvage. Plenty to keep an inquiring mind busy. Alors du coup, lui, il me revend tout le bordel que je lui avais vendu dans l'acte 1. Mais j'ai rien de spécial à lui vendre, donc... It's hard to explain, but I'm happier when I'm around. Ok, donc là, il n'y a rien d'intéressant non plus. Bon bah on va descendre sur les quais, hein. And I have a duty to the city and to Lord Cortash, so I thought right there. Visiting the docks. If Cortash doesn't want to pay us fair, then we're well in our rights to look out for ourselves. Evil comes in It's not a lie. If you would just listen, I could explain. You have done quite enough explaining, Volothamp Gadam. You have poisoned the very hearts and minds of these good, kind, gentle citizens with your lies, your delusions, your conspiracies. Though you hide behind a mask of stories, we have seen beyond the veil. We see what you really are. Fearmonger. Here, here! Attention seeker. Here, here! Agent of chaos. Your parasite stirs in recognition. This man is infected. Let the hells follow! Today, citizens, we rid ourselves of this cankerous sore. Today, we burn away all falsehood. Oh allez, ça suffit. Today... Alors voyons voir, est-il possible pour moi de me rendre rapidement là-bas? Que je vais réussir à le sélectionner ou pas? Bordel de merde. La cible est trop éloignée. Mais non, elle est pas trop éloignée.
J'ai pas la vitesse nécessaire pour faire ça. Est-ce que j'ai la possibilité de lui balancer de l'eau à la gueule, du coup, au moins? Mon inventaire, on dirait mon sac à dos. Ça veut rien dire. Ok. Alors toi... Je peux soigner les gens là? Toi tu dors. Ah. Ça va Mercure? Bonne nuit. Non mais vraiment? Alors du coup, je peux le libérer maintenant, c'est bon? Ça va me faire péter un câble cette histoire. J'ai envie de crever. Donc le sang, là, je pourrais lui faire prendre feu quand j'ai envie. I am fury. I am death.
Onward. Ok, donc toi, on n'en parle plus. Ensuite... 56. On a pris cher, mine de rien. Let's make this quick. Je pensais qu'elle a eu mal. Victory awaits. I will not know failure. Alors, moi je vais me mettre ici. Faire ça. Donc 1, 2, 3. 3 petits chats. 3 vilains petits fripons. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai attaqué Elia? J'ai vu une draw, j'ai décidé que c'était une ennemie, quoi. Feel that one later. The secrets I would have taken to my grave if you had to me. Come here a moment, will you? Gods, I really thought I was done for. I suppose thanks are in order. Again, what's an heroic story without a little risking of one's neck, eh? And you know what they say, the bigger the story, the more people want to kill you for it. You of all people will, know what I mean. I'll, tell you what I know, but not here. Too many eyes, ears, weapons about. Meet me at your camp. Ok. Alors oui, déjà... Voilà. This is life and death for me too, mate. You only get as many berths on my sloop as you can pay for. If I allow any freeloaders, my own crew will scrag me. Persuasion capitaine Slim, c'est ça? Ce serait terrible de les séparer comme ça, vous ne croyez pas? On est aussi le père. Very well, I'll do it. Suppose I can find some way to make it good with the crew. Voilà. I don't know who you are, but all I can say is thank you. If you ever have children, you'll understand what you've done for us. Ok. Alors... Oh, Wave Mother, Queen of the Depths, hear me. Please carry Holly to her final rest in the deep wilds. Please. Sorry, are you here for Wave Servant Holly's funeral? Oh, it's already started. They're just inside. Son accent. Ah, c'est pour ça tous ces chants? Yes. Oh, please, you're most welcome. We have much to be thankful for. Elle aussi, elle est May déjà the verron. Wave Mother smile on you as she did Holly.
Dommage que la quête des sirènes n'ait pas été plus fournie. Bah j'avoue que c'est un petit indice pour aller là où il faut, mais alors d'ailleurs en parlant de ça, il faut qu'on ait des... Comment ça, oreille de hyène, j'en ai pas, j'en ai 1 million. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait de mes oreilles de hyène? Ah, attendez, je les ai pas filées à Lae'zel. Ouais, j'en ai 24. Alors attendez, donc ça, il me faut des cendres d'oreilles de hyène. Et ici, on a du sel, de spat des gouffres. Donc là, je peux en faire combien? 4? Je suis un monstre et j'ai vendu Will à Misora pour tester. Oh, écoute, le monde est fait d'expérience, hein. Did you hear the wave servants talking about a beast in Grey Harbor? If that's true, prayers are the least we can do. The Wave Mother sees all. Even you. Ok. Toi, tu l'appelles la Wave Mother, la moitié des gens l'appellent la Beach Goddess, donc... J'adore son mélange de vitiligo et d'écailles. Her lips blue with her kiss, her lungs full of her quenching word. Umberly's mercy saved her from a slow, sinking death in the beast's shadow. Bordachou, merci pour le raid. Merci beaucoup, bienvenue. Et bonne année. Bonne année à toi et au raider. Not a sweet sleep like Holly's, Hello Window, hello Pandachou. but a suffocating flood of fruitless gods Bonne année à vous. and bursting flesh. Et bienvenue sur notre run Honneur de Baldur's Gate, bien sûr. What tribute do you bring to honor the Wave Mother's fallen daughter? J'apporte de l'or. J'apporte mon arme pour aider à venger sa mort. Yes. Then you know as well as Umberly that blood must soon be shed. Your tribute is well received. Breathe deep as she permits. Yes. Thank the Wave Mother. Blessed Umberly saw fit to spare her an ignoble death. But her passing was not as the Wave Mother intended. It was a beast who took her life. An unnatural one whose very existence is an affront to Umberly. A wretched metal monstrosity hewn by hubris. A rusting pollutant that bleeds black blood. Quand je faisais du gène, je m'amusais à faire du maquillage comme ça. On taira le fait que pour faire un maquillage comme ça, le must, ça reste de se mettre une résille sur la gueule, mais... Et puis Viva la Dirt League, je peux pas m'empêcher d'imaginer un chœur hors champ qui chante. Juste derrière, tu sais, derrière la caméra. The beast struck Holly while she was swimming in Grey Harbor. She was found by some fishermen. She would have suffered a terrible, agonizing death had Umberly not bestowed upon her the mercy of drowning. Je me défends pour ce qui est de tuer les bêtes, je pourrais peut-être vous aider. The Queen of the Depths is generous to those who serve her, and her favor is far less deadly than her wrath. Find the master of this poisonous beast and slay him. Then one of her most precious gifts shall be yours.
Ce précieux don, ce n'est pas la noyade quand même. That privilege is not yours to earn. Où puis-je trouver le maître de cette créature? We haven't found its lair as yet. Perhaps you can find where the beast takes its slumber and skewer it before it wakes. Je vais voir ce que je peux faire. Salt kiss your brow. We await your return and the Beastmaster's demise. Ok, alors ce qu'on va faire avant de s'engager sur cette quête, c'est dormir un coup. Est-ce que j'ai envie de faire ça avec le groupe actuel? Ouais. Never a dull moment. These boots have seen everything. Ah mais elles sont revenues? Les deux? Nice day for fishing, ally ain't it? mine. We are reunited once more. I was just regaling sweet Isabel with tales of our prowess. Very impressive. Thank you for helping Aelin. That wizard sounded absolutely dastardly. Oh, t'aurais vu quand elle l'a pris, elle lui a fait un backbreaker là? Comme une diva de la WWE, c'était magnifique. Ce fut un plaisir, elle a eu ce qu'il méritait. He did, and it came. Now, my friend, bask in your victory. I will do the same. My darling, we must inform our friend of our news. Vous allez vous marier? Indeed. I've scouted a Selûnite enclave outside the city. They Hello, Sancho. faced the Absolute's armies and come out battered and bruised. Aelin and I will go to them, provide what help we can. Tu peux aussi lui raconter qu'elle a fait American History X, beau papounet, Ketrick. Non, ça, moi je me mêle pas de leurs histoires. Ne sera révélé que ce qui doit être révélé, ok? Go well, friend. We will see you soon. And with our great powers combined, this city will be saved. Il s'en va. Sage but true. Alors, voyons voir. Boom, 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 boom. I want Aelin in my room. You sleep, but the wicked don't. Someone is here to disturb your rest. Get the hells away from me! Peace, brother. We're here to take you home. The Master needs all 7 of us for the ceremony. Come with us and be reborn. We'll live again. Tout le monde est à poil. Cette chambre libertine. Arrière, n'approchez pas. The right. The Master needs him. He must attend. Oh, I'm well aware of what the Master needs. But don't we deserve better? Better? What do you mean, better? After all these centuries of torment, I know what you all want. More than power. More than to walk in the sun. You want to see him dead. The right of profane ascension will be mine. And he won't see a scrap of its glory. I am going to complete the ritual as the Ascendant, and then I am going to kill him! Calme-toi. This is your chance. Stand with me. Ils font un concours de qui a les plus beaux pecs. Lui et son frère. And you will all live again. His liar's smile spells danger. He knows full well that his kin will die in the ritual, but if any of the bearers of the scar die before the ritual begins, he will lose his chance to perform the rite himself. He needs them to run willingly to their deaths. Famille de bodybuilders énorme et sec. Damn! Persuasion, vous n'avez donc pas de cœur, Astarion? Vous leur demandez de mourir pour vous au cours du rituel, rien que ça? On va l'afficher. Ce plan de caméra sur le cul là, alors moi je... Regardez. Moi je vois ça, hein.
doing what I have to. I can't be what you want to see in me. Die in the ritual? Whatsoever are you speaking of? We are going to cheat on death. Vous n'êtes que des agneaux condamnés à l'abattoir. Tous autant que vous êtes, Cazador a besoin de vos âmes. Nous pouvons vous sauver, laissez-nous vous aider. The Master doesn't need to lie to us. He controls us, fully. Why go through the trouble of giving us hope? Because it's more cruel. Shit, we're doomed. All right. What do you need from us? We'll help you. The bonds hold. He owns us. We have no choice. We must obey. Get out of here, Astarion. Before... Ok. Alors... Putain, fait chier. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle cherche Astarion. Vous le reconnaissez, lui? C'est Fat Starion. Le gnome. Allez, une chance sur 2. Parfait. Putain, tu loupes à 88% vraiment? Ta mère et moi, on en a parlé. T'es une grosse déception pour la famille. Peace. It shall be done. Can't give up. Not now. Ça c'est fait. Need to stay focused. Ah mais il était là, Astarion. Il est pas parti. Il a fait le vrai bro. I don't fancy their chances. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Got to focus. Est-ce que je peux soigner quelqu'un? Take two.
il utilise bien mes objets par contre, hein. Il est gérable niveau 10, la Roakan, je pense. As-tu fait l'énigme de la tour du mage? Ouais, en début de stream. Bah on a découvert hier que la Roakan, tant que t'as des comment ça s'appelle, des flèches de silence, le combat devient trivial. Par contre, si t'as pas de flèches ou moyen de le silence, bah je me suis fait défoncer moi. J'arrive pas à croire que vous leur ayez menti avec autant d'aplomb. Vous savez pertinemment qu'ils ne survivront pas à ce rituel. Si nous les avions tués, Cassador n'aurait pas pu accomplir le rite. He wouldn't throw away centuries of planning on a scrap like this. They were pulled back just in time. He will be furious. And he'll be even more furious when I get to that crypt and stop him. For what it's worth, thank you. No matter what happens down there, you helped me stand up against him. Ok. On peut retourner dormir du coup, maintenant qu'on a mis du sang partout sur les tapis. Ok, allez, let's go. Rejoice as the Wave Mother welcomes another daughter to the deep wilds. Know that we too shall gladly. Alors, voyons voir. Déjà, on va distribuer... Qui va nettoyer la confiture? Qu'est-ce que je pourrais leur donner? Des peluches explosives? Voilà. Comme ça, on a une bénédiction en plus. Not surprised. The water's been grimy as anything recently. Haven't had a clean catch in a 10-day or more. You'll have to wash them all. Hells, it's everywhere still. I don't suppose you've got any experience getting oil out of sealed wood. Bien regarder, c'est du travail de domestique. Dégraisser, c'est pas du bois noir? Course not. You've been talking to that lot from the Water Queen's house, haven't you? Now, did you want something, or do you just have an interest in fishing vessels? J'enquête sur la mort d'une servante des vagues. Vous en avez entendu parler? Oh, sure. In fact, we fished her out of the water. Me and Flea here were out on the water casting our nets, expecting to find the usual crop of halibut. Then, all of a sudden, my net starts dragging, and there's a bloody wave servant all twisted up in it. We took her back to the docks to try and help her, but she was already dead. Et où est passé son corps? The other wave servants came to get it. Her. Sorry. Ah, c'est vrai que j'aurais pu interroger le corps de la... Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'autre d'inhabituel? We both saw some sort of wake moving towards the docks when we picked her up. But there weren't any other boats around. Maybe it was something big moving underwater. I don't know. It was weird, whatever it was. Kinda looked like it might have been heading towards that building across the channel, actually. Pourquoi y a-t-il autant de poissons morts dans le port? Buggered if I know. Might be something to do with all that oil in the water. It's too bad we can't sell them. Bloody waste, if you ask me. Votre bateau n'a rien? The boat's fine, but the nets are in tatters. Need to deal with all this oil before we can fix them, though. Ok. Alors,
Entrance prohibited. You will not be warned again. Ah. Bon. On va faire la même chose sans faire la connerie. Putain, je suis vraiment un sac. D'ailleurs, j'en profite. Comment ça se passe au niveau de la qualité sur Twitch ce soir? Vous êtes toujours bloqué à 720 ou vous avez accès au 1080? Cynicwell 1080-60? Ok, ok. Donc j'ai réussi à régler le problème. J'ai trouvé ce que c'était, du coup. En fait, le truc, c'est que je balançais un débit de 10 000 pour YouTube, pour que YouTube ait une meilleure qualité. Le problème, c'est que Twitch limite à 8000 de bitrate. Donc, du coup, il recevait du 10 000 et il mettait du 720 par défaut. Mais c'est bon, je suis content d'avoir trouvé. Faudrait que je réussisse à envoyer 2 flux différents, mais ça, c'est une autre histoire. J'ai eu une coupure, mais ça vient peut-être de chez moi. T'as eu une coupure quand? Au début du stream, je sais que j'ai fait un cut. Parce que justement, je voulais essayer de régler le problème de qualité. Surtout pas les croiser, les flux. C'est comme les yeux. Ou respirer de la compote. Pareil que ça fait tousser. Bon, on refait la même. J'ai pas tapé les gardes, mais j'ai tapé personne. Ils voulaient pas que je marche sur la scène de crime. C'est marrant, sur Mozilla, je suis bloqué à 720 et sur Chrome, je suis en 1080. T'as essayé de réinitialiser, du coup? Parce que peut-être que le stream était lancé, ton stream était lancé au début de la session et que du coup il s'est pas actualisé. Rejoice as the Wave Mother welcomes another daughter to the deep wilds. Know that we too shall gladly. Chalou, merci. Banané et pomme sautée, merci pour les 79 mois, Chalou. Merci beaucoup. I was swimming, just black metal monster. I was swimming big. The spell's packed. Flood the world with your word. Subsume us. Ça va, Chalou? Oh, the river. Let's get going. Very well. Alors, hop, hop, hop. Toc, toc. J'avance bien sur ma formation et je vais retourner en stage avec Spicy. Du coup, Imhotep. Ah! Le dogo. Après reset, c'est bon? Ok, ok, The Fane. Not surprised. The water's been grimy as anything recently. Haven't had a clean catch in a 10-day or more. You'll have to wash them all. I don't suppose you've got any experience getting... Now, did you want something, or do you just... Oh, we took her back to the docks. They took her back to the temple. It kind of looked like it might have been heading towards that building. It's too bad we can't sell him. We'll need to deal with all this oil. Ok, donc on fait la même, mais en mieux. Whoa, whoa, mate.
This is the last place you need to be. Clear off, yeah? Pourquoi est-ce que je ne peux pas venir ici? 2 words. Guild business. Only an idiot gets between them and their shipments. Roublard tromperie ou barde tromperie? Barde tromperie, je pense. Allez, bim. Why didn't you lead with that? I trust you're gonna balance the books too, yeah? Ça dépend, vous avez tout ce qu'on a commandé? Oh yeah. Weapons, drugs, bit of fire wine. You know, the usuals. Hélas, mes finances sont au plus bas. Je reviens vite. I ain't got all day, mate. Ok, donc on peut pas passer par là non plus. J'ai entendu Ramus. Ok. We've got a job to do. These goods need to be delivered. And I have a duty to the city Mais d'ailleurs, en parlant de ça... Je vais devoir me débarrasser de... Ah là 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 là, j'y avais pas pensé. Je vais devoir me débarrasser de Gale et prendre Will. A private word would be nice. Go ahead. I'm listening. I question the wisdom of that. I'll be... Let's talk. That's the sharp as ever. Alors, Arcanum mystique. On va faire un portail arcanique. Au niveau des sorts, on va lui apprendre vol. Et on peut remplacer les sorts. On va supprimer main brûlante. Et à la place, on va prendre délivrance de malédiction, on l'a déjà. Repli expéditif. Ok. Let's go. I saw you training those children. You were so gentle. That's not how I was taught. Cruel words strengthen neither heads nor hearts, Shadowheart. I wouldn't quite say that. I learned a lesson after all. And came to resent your tutor, I bet. Bah ça va, chelou, hein? Tranquille. On avance sur la run, ça se passe plutôt bien. Que demande le peuple? J'ai massacré 2 jeux cette semaine, merde. C'était quoi et quoi? Ah, il y avait House Flipper 2 dans le lot, je suppose. Blood? No, oil. Leading right inside. Voyons voir. Nocturne. Right tool will do the trick. Alors, voyons voir. Où est-ce qu'il va, lui?
Ah merde, je me suis foiré. C'est fait. Battle favors the fearless. Tu restes là. No time to waste. Hop. Toi, No time to dally. Onward in her name. venir ici. Enough waiting. Pareil pour les ailes. Blood. Comment est-ce que je pourrais gérer mon coup là? Est-ce que je peux sauter jusque là? Survival is all that matters. Tu vas monter, Can't slow down. histoire de pouvoir prendre de la hauteur tranquillement. The blade will not bend. Will, tu vas rester là. Not now. Have to keep going. Simulateur de vigneron. Simulateur de vigneron. Tu maîtrises bien le chardonnay, mais l'histoire aura résisté à peine 2 heures. Le prochain sur la liste, Potion Craft. Donc t'as appris que mélanger du vin et du coca, c'était pas une bonne chose, du coup? Think you can take me on? No holding back. Making my move. Can't give up now. Ok. Wonder if the gods are watching me. Something over there. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Il me semble pas qu'il y ait des trucs intéressants dans les cellules. Oi! What's this? You ain't supposed to be down here, mate. You spot a curious metal contraption in the water. A submersible. Ok, Bard tromperie. On nous a rien dit, je suis la nouvelle inspectrice des voies navigables. Je suis la nouvelle inspectrice des voies navigables dépêchée par le seigneur Gortache en personne. No one tells me anything. Last I heard, Lord Gortash handles this port's inspections personally. Anyway, if you're in charge of the waterways, you've got a lot of work to do. Those Umberly servants are making the trip to the Iron Throne damn near deadly. Bloody salt is always flopping around in the water. I've almost hit one or two now. Might have even nicked one off the port bow the other day. Maybe that'll teach them to keep out of the way. Que se passe-t-il au trône de fer au juste? You're testing me. All right. It's an underwater prison, most secure in the realms. Myself and Cap are the only ones who can make it there in one piece. Lord Gortash keeps some Gondians there. Collateral to keep those working in the Steelwatch Foundry under control. Older Ravenguard is here. He must be. If he is, that's Lord Gortash's business. I don't ask questions.
Dans le cadre de ma mission d'inspection, je dois nous demander de m'emmener au train de fer. Do you now? Boss never sends anyone that away but prisoners. Je vous en prie, je dois absolument rejoindre le trône. J'ai une chose importante à y faire, une chose qui ne doit pas arriver aux oreilles du seigneur Gortash. Je sais pas quoi vous dire, il m'a demandé de venir ici avant lui et vous assurer que votre paiement suivra dans les plus brefs délais. Chiotte. Allez, bim. Huh. Not like him to surprise me, but mad times. I'll take you in, but look, there's some bad shit going down in there. You don't want to get involved. Neither did I, but it was them or me. I'll get Cat warmed up. Get in when you're ready. Bah écoutez, allons-y hein. Seems simple enough. Aren't you the intrepid little adventurer, digging and diving where you don't belong? Et vous, qu'est-ce que vous faites là? The Iron Throne, a ruin from the city's dark past that could become a template for a brighter future. It is a most useful tool for motivating my Gondian workforce, key to the construction of the steel watch that keep the city safe. But like all tools, the moment it ceases to be useful, I will break it. Thanks to your trespassing, that moment may have come. Return to the docks, or the deaths of everyone inside will be on your conscience. How many people are trapped within? How many lives will be lost? Marie submersible au trône de fer. That was a mistake. When the corpses start to wash up on the shore, remember, you could have prevented all this. Ok. Alors, est-ce qu'on est bon au niveau des buffs? On peut pas avoir mieux que ça. Halt. A cold, suckering wetness grasps at your mind. A voice, familiar to you from the Underdark, wraps itself around your brain. You must act with haste. Duke Ravengard is held within these walls. He must be extracted. Omelium, c'est bien vous? Normally I would find your people's lust for pleasantries amusing. Unfortunately, we have no time. There are many hostages here. Duke Ravengard, chief among them. He needs your help. Où êtes-vous? Do not concern yourself with me. The city will be best served if you save Duke Ravengard. Dites-moi ce que je dois faire. Duke Ravengard is held in the security wing. Be careful. There are many hazards. This structure is collapsing. Act with speed. Act with efficiency. Good luck. Alors. Quickly.
We need to find my father. Voyons voir. Breathe deep and move. Et donc du coup une potion de vitesse. Are you moving again? Freedom, finally. My deepest thanks. Donc là, avec elle, j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire. Maintenant. Taking position. Hey! Get me out of here! The lever! In ville. Je vais prendre une potion avec elle aussi. Ah, je peux pas? Ah merde. Dommage. Toi... Making my move. Est-ce que j'ai la possibilité d'utiliser la foulée brumeuse?
Euh... Got to move. Est-il possible de tirer ici? Free the others. I'm too weak. Can't give up. Il faut que j'attire l'aggro. Non, je pense que ça devrait être bon. Donc je vais aller ici. Moving. Need to hurry. Get away from these fish freaks. Get running, lads. We might be rid of this shite hole yet. Go! Run! I can make it. Ok, on reprend. These boots have seen everything. Ok, donc Homélium a été sauvé. Moi là je suis emmerdé parce que je suis piégé. Est-il possible pour moi de me désengager avec ça? Hold on, I'm coming for you. Voice. I know. That voice. On a 4 tours là. Hein. Alors, ah merde. Bon bah on est bon pour charger. Hein. Je me suis mal démerdé là. Chier. Je me demande si c'est intéressant pour nous d'avoir Ombre Cœur. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait être peut-être plus intéressant en termes de DPS pur, etc. Parce que je pourrais faire venir Gale qui a le DPS nécessaire pour faire tomber les mobs très vite. Ça pourrait être une solution. À la place d'Ombre Cœur.
Ah mais de toute façon c'est trop tard maintenant. Je vais devoir faire avec ce que j'ai. Alors... Le premier move que j'avais fait avec Elia était bon par contre. Halt. A cold. You must act with hate. Unfortunately, we do not concern yourself with Duke Ravengard. Act. Destroy them. On refait la même mais en mieux. We need to find my father. Time to press ahead. Hop, ensuite on utilise un parchemin. De porte dimensionnelle. Il va me falloir une potion de vitesse. Get you moving again. Freedom, finally. My deepest thanks to you. Ah oui, il est là. Je me disais où est-ce qu'il est ce con. Alors, toi... Taking position. It's Putain, je l'ai loupé. Dommage. On the victor's path. No time to waste. Ok. Can't afford to let up. Onward. C'est quoi le meilleur truc que j'ai à faire avec elle? Est-ce que j'utilise une potion de vitesse avec elle aussi? Je peux pas. Au moins ça règle le problème.
La corde, elle est pas censée s'enflammer, là? Alors... With haste. Parfait. Putain, ça me fait chier cette histoire. Je vais pas réussir à les libérer à cause de cette connerie. Le filet est détruit par des dégâts tranchants, d'accord, mais... Ça a pas l'air d'avoir marché, quoi. Vous savez ce qu'on va faire? Donc vous... J'ai peut-être fait une connerie là.
Je vais tirer là. Voilà. La question est, est-ce que j'utilise une potion de vitesse ? Better give it a try. Donc Homélium, on a la possibilité de se barrer. Right on my feet. Alors, voyons voir. Est-ce que je peux faire... Non. Chier. Et elle est toujours pas libérée là, hein. Si ? My path be true. Parfait. Alors, comment je le gère, lui? Il lui reste 42 PV. Ça commence à faire beaucoup.
Je pourrais lui mettre un rayon de lune dans la couenne. Mais c'est un autre sort de concentration. Donc non. À la place... Got to move. Parfait. Putain, il est trop loin pour la décharge mentale, vraiment? Ça doit se jouer à rien. Get running, lads. We might be rid of this shithole yet. Aye, a chance. Quick, let's get out of here. Merciful, you must return them. Now. It's the only way we'll survive this. Ok, donc on revient là. Chiotte. Oh, le sang. Le sang explosif. Alors, plusieurs choses. Checking it out. Father, come. Mazora's here. We need to get moving. She's the one. Est-ce que j'ai la possibilité d'utiliser des parchemins ou c'est trop tard? Non, j'ai la possibilité d'utiliser une action. Donc il faudrait que j'ai un parchemin de... Dimension Door, mais je l'ai déjà utilisé malheureusement. Non, ça servira à rien. Vol, ça servira à rien. Ouais. Dommage. Have to keep going. Il a combien de PV? 29.
was hoping you'd bound along. A bargain's a bargain, and I've come to see it through. Mia Furia. Kneel for me. Exactly what you asked for. Now, stand back and enjoy the show. Elle va être déçue, hein. Merde, les araignées sont là avec nous. Ah. Alors attendez, bougez pas. Parce que si on a envie de survivre à ça, il va falloir qu'on fasse plusieurs choses là. On est enfermé? With a flick of the wrist. Je vais devoir recommencer l'event à cause de ça. On est d'accord que j'ai pas la possibilité de trimballer qui que ce soit avec moi. Non. Je pense pas qu'ils arrivent à... Ils arrivent jusqu'à la sortie. Hop. Si je me mets là, j'utilise un portail arcanique. Ici. Et là. Putain, c'est dommage de devoir recommencer l'event à cause d'une connerie sur une porte. Mais bon. L'event en question, il pardonne pas, donc...
Par contre, je pense pas recommencer l'event ce soir. Hein. Ah ouais, non, d'accord, ok. Bon, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Dommage. Bon, bah on va arrêter là, hein, du coup. On se refera l'event demain au calme, histoire que ça passe, mais là pour le coup, j'ai merdé avec la porte, donc c'est pas grave. Écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir, les amis. Hop. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, mine de rien. Et on se revoit demain à partir de 21h. Je sais pas sur quoi, normalement ça devrait être la suite de notre run Honneur, mais on n'est jamais à l'abri d'une partie en multi si mes compagnons décident de faire du multi. Il est possible qu'on parte là-dessus. Donc voilà, au moins comme ça vous êtes prévenus. Je vais vous envoyer en raid du côté de chez Julien, qui est en train de faire du Baldur's Gate, donc comme ça au moins ça vous change pas beaucoup. Hop. Hop là, voilà, parfait. Je vous envoie là-bas, je vous souhaite une bonne nuit, et je vous dis à demain à partir de 21h, ça roule? Bye bye, dormez bien.